Hello, good morning. Kuan ron hapon ay. Hapon so nakakan ikaw namin nimba. Karon mo kami gibuhat and it's a good day in Wellington today. So, manlaag ta gamay, mga 10 minutes away from our place kay na murag waterfalls diri ka gamay. But gamay siya ka waterfalls but considered as the highest waterfall diri sa Wellington. So, ato i-check out. So, let's go. Push it. Yo, so just mga ato ka mo 3 minutes eh. Mga 3 minutes drive gikan sa among balay. Nata sa parking lot sa Percy Scenic Reserve. Mo ni siya ang area kung asa tong Percy nga waterfalls, which is small but considered nga highest waterfall diri sa Wellington region. Okay, mauray waterfall. Dili na sa waterfalls diri. Pero gagmay. Unlike sa Pilipinas o ubang country. Pero napoy laing waterfalls diri sa New Zealand ha? Like Mokurua, uguban pa Waikeri, manggurutong nasa Rotorua. Ang Mokurua nasa Taranaki. Ang diri sa Wellington medyo laid down a bit kay gamay. But we have to check it out para makakita yung personal witness. So let's go. Go. Yo, so gumuari mo sa Percy Scenic Reserve and camera is sa waterfall. Naray na siya sign, a waterfall walk like what you saw a while ago. Na pond dito yun yung mga dock. So, nag-open dito sa pinaka. Pero we're gonna head straight to the waterfalls. Kaya namin gibilin giluto in this balay. So we need to do it fast and go back sa balay. And after that, we're gonna head straight to Walter Nash Stadium. Kaya napag basketball game against all other Filipinos here in Lower Hutt area. Let's go. So it looks like underestimated na to. 20 minutes they can return a waterfall walk. Let's go. Padayon. Padayon. Ma'am, unsa ba? I don't know what do I know. Yes, you say it. There. There. Go. Oh, no. It's actually quite cold. Yo, so after 15-20 minutes of walking, ano siyang waterfalls? Nipis. Pero it's actually pretty tall. Not bad. So rainy season, mas mausap po rin yung parang rin. Gonna go in?
Oh. Ano pa review ito? Ang review para na nito. Yo, so now 3:25. Mabalik na tayo dito. Napalay siya kumpay if you wanna get wet or you wanna know asa di ka ng falls, napalay siya track sa taas. But since we're kanang budgeting time kay tungod sa mong giluto, gibili na mo sa balay o sa akong duwa, we're gonna go back. Maybe next time mabalik mi dire. Kanang di magdali. Og mga picture mig tarong nagdali meron. Igor ako mag-video kadiyot. I brought my whole arsenal of cameras but didn't use it. Kaya nagdali lagi. Anyway, summer's coming, so hopefully di na kayo mag-uwan for the next coming weeks and months, and we can go back here and check out some more. And So, I think we need to wear shoes. yeah. Trekking shoes. Okay, chinilas Ramiro, no? Chinilas niya na nagkasumi sila. Not really kanang suitable for kanang trekking o kanang lakaw-lakaw dari sa kanang stream. So next time mag-trekking attire ta tutong sakon dito or manglangoy ba diri or unsa ba. So, see you next time. Malangoy anong day? Anong day? Langaw? Awang view. It's reminiscent of katong waterfalls sa ubod katong kung nakadto mo sa Monkey Forest sa ubod, nato siya area dito sa Indonesia, Bali. Nato siya area nga to nga sa ubos sa Monkey Forest na walkway padung sa katong murag waterfalls gamay nani ang now. It's pretty good. Anyway, see you next time. Peace.